Facciamo io il singolo e contro il 6 al 2 golpe. El 2 golpe. Sì. Ahorita ando.
jornada realmente extraordinaria con la disputa de los clásicos Jockey Club del Paraguay para machos y hembras, el Gran Premio Fundación de Jockey Club del Paraguay y el Gran Premio Socios Fundadores. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para ejemplares de la octava categoría, distancia 1200 metros. Ya los ejemplares están en la pista principal realizando el paseo preliminar. Corren los inscriptos en esta primera carrera. Arranca el PIC 5, 10.000 al costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas.
cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 2. El Portal le toma cabeza de ventaja al número 3, Rótulo. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Yatagán, más abierto lo hace el 5, Hereje, gana terreno al fondo el 6, Avinagrado se la marcha el 1 de facto. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, El Portal, enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Rótulo. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 5, Hereje. En la cuarta ubicación expectante el 4, Yatagán. Quinto por fuera se desempeña ganando el terreno el número 6, Avinagrado se la marcha el 1 de facto. Los competidores en mitad de codo, el 2, El Portal. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Rótulo. Tercero por dentro se desempeña el número 5, Hereje. Cuarto mejorando el 6, Avinagrado. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, El Portal intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 5, Hereje, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 6, Avinagrado, descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 2, El Portal, firme en la delantera, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Hereje, abierto se desempeña en larga atropellada número 6, Avinagrado, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco por el centro de la pista. El número 6, Avinagrado, le toma ahora cuerpo de ventaja número 2, El Portal, últimos 50 metros de carrera por fuera el 6, Avinagrado, cuerpo de ventaja sobre el número 2, tercero el 5 y cruzaron el disco.
En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pesos garantizado.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana largada. Largaron el premio Boquerón. Parte con desventaja la número 2, Isla Secura, tiempo que sale en señal de camino, la número 4, Tillón de Amor. Toma cabeza de ventaja la número 3, What a Knock. En la tercera ubicación se desempeña 4 cuerpos. La competidora número 5, Justina. Cuarta viene sonando la número 2, Isla Secura. Se va a marcha la número 1, Rapera Bam. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 4, Tillón de Amor, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, What a Knock. Tercera se desempeña a 2 cuerpos y medio de esta, la número 5, Justina, más atrás la número 2, Isla Secura, sigue sonando la marcha la número 1, Rapera Bahama. Las participantes están enfrentando el codo con la número 4, Jejun de Mor. Corre con cabeza de ventaja ahora sobre la número 3, Guadalupe, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación, expectante a 3 cuerpos y medio, lo hace la número 5, Justina. Cuarta viene sonando el 2, Isla Secura, sigue sonando la marcha el 1, Rapera Bahama. Y las competidoras de la segunda carrera están en la recta final. La número 4 de Jejun de Mor, pequeña ventaja sobre la número 3, Guadalupe. En la tercera ubicación por el lado de la pista lo viene haciendo la número 5, Justina. Descuenta ya los últimos 350 metros para el disco. Por dentro la número 3, Guadalupe. Le toma pequeña ventaja la número 4, Jejun de Amor. Abierta se desempeña la competidora número 5, Justina. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Guadalupe. Retira el cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Justina, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 4. Últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por dentro 3, por fuera 5. Pocos metros para el disco.
disco. La número 3 guardó pequeña ventaja sobre la número 5 y cruzaron el disco.
Primero la número 5, Justina. Segunda la número 3, Guadalajara. Tercera la número 4, Yuyun Amor. Cuarta la número 2, Aira Secura. Quinta y última la número 1, Rapera Bam. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 22 segundos, 31 centésimas, ganada por una cabeza. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador de la número 5, 5.500 guaraníes. Ya Vireta 5-3, 33.200 guaraníes. Trifecta 5-3-4, 17.500 guaraníes. Duplo 6-5, 42 aciertos, 42.800 guaraníes. Primera triple aceptaron 266 boletos, su valor 11.700 guaraníes. Y el segundo pase, la apuesta PIC 5, lo aceptaron 141 boletos, valor de enganche 69.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizados, 3 minutos, finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Le informamos al público los vales de triple, pick 5 y duplo que inician esta tercera carrera y eran por el número 6 que se borró, pasan al favorito, al número 3. Los duplos que ya se iniciaron en la segunda carrera con la número 5, Justina, con el número 6 abonará un premio consuelo al término de esta tercera carrera. Se cierran las ventanillas. Largaron. Parten muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino por el ancho de la pista. El número 1 le toma pequeña ventaja. El número 8 que rápidamente asume comando del lote. Gana terreno por fuera. El 9 más abierto el 11. Cruzan el disco por primera vez con el número 9 enseñando el camino. Pescó su ventaja sobre el 11. Tercero se desempeña por dentro expectante el 8. Cuarto viene mencionando el 7 en la quinta ubicación. Lo hace el 1 apareado con el número 3. Los competidores enfrentan el primer codo. El 8, pequeña ventaja ahora sobre el número 9. En la tercera ubicación por fuera un cuerpo lo hace el participante número 11. Cuarto expectante se desempeña el 7. En la quinta ubicación lo hace el 1. Sexto medio cuerpo de este se desempeña el 3. Más abierto lo viene haciendo el competidor número 10. Luego el 2, 5 se la marcha el 4. Los competidores en la recta opuesta con el número 8. Medio cuerpo de ventaja sobre el 9. Tercero mejorando lo viene haciendo el 7. En la cuarta ubicación lo hace por el lado de la pista el 1. Abierto se desempeña el 11. En la sexta ubicación expectante lo hace el favorito, el competidor número 3. Más atrás se desempeña el 10, 2, 5, 0 marcha el 4.
Los competidores volcando ya el último codo. El número 8, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación, gana terreno rápidamente del fondo el favorito. En la cuarta ubicación el 11 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Va a haber lucha en la tela por fuera el número 7. En su costado exterior lo hace el número 3. Más abierto se desempeña el participante número 5. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando el lote el número 3. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. La tercera ubicación lo viene haciendo el 1. Últimos 50 metros de carrera el número 3. Legislator. Cuerpo de ventaja sobre el número 5. La tercera ubicación el 1. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 3, Legislator. Segundo el 5, Coscos. Tercero el 1, Caribbean King. Cuarto el 2, Captain Cookies. Tiempo empleado por el ganador, minuto 34 segundos, 27 centésimos. Ganada por un cuerpo del segundo al tercero, 2 cuerpos. Los dividendos se les pone al ganador del 3, 14.000 guaraníes. Llave simple 3-5, 5-3, 127.200 guaraníes. Duplo 5-3, 18 aciertos, 37.100 guaraníes. La primera triple resultaron 35 boletos, su valor 42.900 guaraníes. Segunda triple resultaron 105 boletos, su valor 31.500 guaraníes. Y el tercer pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 57 boletos, su valor 188.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la tercera carrera. Y en esta cuarta carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
4 millones de guaraníes es el pozo garantizado. En esta cuarta carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
están saliendo en la pista principal las competidoras del clásico Jockey Club para hembras. La número 1 es Turmalina Beach con la conducción de Leonardo Jiménez. La número 2, Secretísima Virtual, Sebastián Coco. La número 3, Cuñá Chingolí, Carlos Vera. La número 4, Dama Azul, César Mora. La número 5, American Honey, Juan Figueredo. La número 6, British Pitch, Javier Portillo. La número 7, Joya Secreta, José Romero. Y la número 8, Queen Poker, con la conducción de Ariel Sanabria. En esta cuarta carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta cuarta carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el clásico Jockey Club del Paraguay para hembras. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la número 4, Dama Azul. Le toma una pequeña ventaja a la número 8. Gana terreno por fuera la número 2, Secretísima Virtual. Más abierta la número 5, American Honey. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 4, Dama Azul, corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 5, American Honey. Tercera se desempeña la número 2, Secretísima Virtual. Cuarta viene accionando la número 8, Queen Poker. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Turmalina Beach. Más abierta lo hace la número 3, Cuñá Chingolí. Las competidoras ingresaron en la recta opuesta con la número 5, American Honey, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña la número 2, Secretísima Virtual. Cuarta viene accionando la número 8, Queen Poker. Más abierta lo hace la número 3, Cuñá Chingolí. En la sexta ubicación se desempeña el 1, Turmalina Beach. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 5, American Honey. Cuerpo de ventaja ahora sobre la número 3, Cuñá Chingolí. Gana terreno la participante número 2, Secretísima Virtual. En la cuarta ubicación lo hace por dentro la número 4, Dama Azul. Las competidoras se están enfrentando ya el último codo. La número 5, American Honey, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña la competidora número 3, Cuñá Chingolí. En la cuarta ubicación lo hace la participante número 2, Secretísima Virtual. Quinta mejorando, lo viene haciendo la número 1, Turmalina Beach. Y las competidoras del clásico Jockey Club del Paraguay para hembras se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco, la número 5, American Honey. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña la participante número 3, Cuñá Chingolí. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 5, American Honey, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 4, Dama Azul. Tercera se desempeña el 1, Turmalina Beach. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 5, American Honey. Logra tirar amplias ventajas sobre la número 1, Turmalina Beach. Tercero al 4, Dama Azul. Últimos 50 metros de carrera. La número 5, American Honey. La del Estuvo Mínez con Juan Bautista Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 4, tercero al 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 5, American Honey, segunda la número 4, Dama Azul, tercera la número 1, Turmalina Beach, cuarta la número 3, Cuñá Chingolí, quinta la número 7, Joya Secreta, sexta la número 6, Free Speech. Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos 73 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, medio cuerpo. Dividendos es por ganador de la número 5, 19.500 guaraníes. Llave directa 5-4, 149.100 guaraníes. Trifecta 5-4-1, 315.000 guaraníes. Duplo 3-5, 23 aciertos, 48.400 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo saltaron 275 boletos, su valor 18.200 guaraníes. La segunda triple, le saltaron 27 boletos, valor del enganche 55.600 guaraníes. La triple que finalizaba con 64 aciertos, 45.800 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, resultaron 37 boletos, valor de enganche 311.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del clásico Jockey Club del Paraguay para los machos. El 1 Store Sprint, César Moras, 55 kilos. El 2 Storm Thunder, Sebastián Coco, 55 kilos. El 3 Emoticon, Carlos Vera, 55 kilos. El 4 Sensacional, Javier Portillo, 55 kilos. El 5 Chris Craft, Juan Figueredo, 55 kilos. En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el clásico Jockey Club del Paraguay para machos. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Emoticón, pequeña ventaja sobre el 1, Toro Sprint. Tercero se desempeña el competidor número 2, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 3, Emoticón, se la marcha por fuera el 5, Chris Craft. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1500 metros con el número 1, Toro Sprint, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Storm Thunder. Tercero se desempeña por fuera, mejorando el 3, Emoticón. En la cuarta ubicación lo hace el 5, Chris Craft. Cierra marcha ahora el 4, Sensacional. Los participantes ingresaron en la recta opuesta, sin variantes. El 1, Toro Sprint, cabeza de ventaja ahora sobre el número 3, Emoticón, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 2, Storm Thunder. Apareado con el número 5, Chris Craft, sigue cerrando la marcha a un cuerpo y medio de el 4, Sensacional. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1100 metros. Por dentro el 1, Toro Sprint, en su costado exterior el número 3, Emoticón. Tercero mejorando por fuera, lo viene haciendo el número 5, Chris Craft. Quedando en la cuarta ubicación el 2, Storm Thunder. Sigue cerrando la marcha el 4, Sensacional. Los participantes van a comenzar a enfrentar el último codo. Siempre el número 1, Toro Sprint, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Emoticón. Tercero expectante viene accionando el 5, Chris Craft. Cuarto mejorando lo hace el 4, Sensacional. Se la marcha el 2, Storm Thunder. Los participantes en mitad del último codo, el 1, Toro Sprint. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 5, Chris Craft. Entre ambos se desempeña el 13, Emoticón. Cuarto viene accionando el 4, Sensacional. Se la marcha el 2, Storm Thunder. Y los competidores del clásico Jockey Club del Paraguay para machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 5, Chris Craft. A su costado interior el número 13, Emoticón. Quedando en la tercera ubicación el 1, Toro Sprint. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 5, Chris Craft. Lo retira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 13, Emoticón. Tercero se desempeña el 1, Toro Sprint. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El número 5, Chris Craft. Lo retira ahora dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 13, Emoticón. Tercero el 1. Pocos metros para el disco. Número 5, Chris Craft y Juan Bautista Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 5 Chris Craft, segundo el 13 Emoticon, tercero el 1 Toro Sprint, cuarto el 4 Sensacional, quinto el 2 Stone Thunder. Tiempo empleado por el ganador 2 minutos, 1 segundo, 16 centésimas, ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero, un cuerpo, 3 cuartos. Dividiéndose por ganador del número 5, 13.300 guaraníes, Llaverita 5-3, 28.300 guaraníes, trifecta 5-3-1, 12.600 guaraníes. La apuesta duplo 5-5, 54 aciertos, 18.500 guaraníes. Primera triple aceptaron 305 boletos, su valor 11.500 guaraníes. Segundo pase el pick 4, 237 aciertos, 21.100 guaraníes. Triple que finalizaba con 24 aciertos, 53.100 guaraníes. Y el pick 5 que finalizaba con 35 aciertos, 282.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Informamos al público, hay cambio de monta en esta sexta carrera. En la séptima carrera, el número 6-8, el negro, será conducido por el jockey Ariel Sanabria. Y le informamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Están saliendo a la pista principal los competidores del Gran Premio Fundación del Jockey Club del Paraguay. El 1, Bajan Cadín, Carlos Vera, 55 kilos. El 2, Chico Malo, Sebastián Coco, 54 kilos. El 3, Rey Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Volcán de Fuego, César Mora, 54 kilos. El 5, Palo Santo, Leonardo Jiménez, 54 kilos. Y el 6, Fraternal Javier Portillo, 58 kilos. En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. También está en juego en esta sexta carrera el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron el Gran Premio Fundación del Jockey Club del Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Baham Kadim. Le toma cuerpo y medio de ventaja número 2, Chico Malo. Tercero se desempeña el número 4, Volcán de Fuego. Cuarto viene enseñando el número 5, Palo Santo. En la quinta ubicación por fuera lo hace el 6, Fraternal. Cierra la marcha el número 3, Rey. Los competidores van a volcar el codo con el número 2, ahora Chico Malo, pequeña ventaja sobre el número 1, Bajan Cadín, que rápidamente vuelve a tomar la punta. Le toma 2 cuerpos de ventaja al número 2, Chico Malo. Tercero se desempeña el número 4, Volcán de Fuego. Ganando el número 6, Fraternal. En la quinta ubicación a 3 cuerpos y medio, Palo Santo. Cierra la marcha el 3, Rey. Lo hace el número 4, Volcán de Fuego, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, Fraternal. Cuarto por dentro lo hace el número 2, Chico Malo. En la quinta ubicación a varios cuerpos se desempeña el 5, Palo Santo, apareado con el número 3, Rey. Los participantes van a dejar atrás el poste demarcatorio de los 1000 metros. El número 1, Bajan Cadín, corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 4, Volcán de Fuego, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación expectante se desempeña 5 cuerpos el número 6, Fraternal, quedando en la cuarta ubicación ahora el número 3, Rey. Más atrás el 2, Chico Malo. Cierra la marcha el 5, Palo Santo. Los competidores están en mitad del último codo. Asume el comando del lote el 4, Volcán de Fuego. Le toma ahora 2 cuerpos y medio de ventaja al número 1, Bajan Kadim. Tercero se desempeña el número 6, Fraternal. Cuarto mejorando lo hace el 3, Rey. En la quinta ubicación apareados el 2, Chico Malo, y el 5, Palo Santo. Y los competidores del Gran Premio Fundación del Jockey Club del Paraguay están en la recta final. El número 4, Volcán de Fuego, intenta la parada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Bajan Cadín. Gana terreno al fondo el competidor número 3, Rey. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 4, Volcán de Fuego, logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 1, Bajan Cadín, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Rey. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 4, Volcán de Fuego, firme en la delantera. 2 cuerpos de ventaja sobre el 1, Bajan Cadín. Tercero el 5, Palo Santo, pocos metros para el disco. El 4, Volcán de Fuego y César Mora. Amplias ventajas sobre el número 1, tercero el 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el número 4, Volcán de Fuego, segundo el 1, Paján Kadim, tercero el 5, Palo Santo, cuarto el 2, Chico Malo, quinto el 3, Rey, sexto el 3, Fraternal. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 14 centésimas, 14 segundos, 98 centésimas, ganada por varios cuerpos, el segundo el tercero, una cabeza. Dividendos por ganador del 4, 54.200 guaraníes. La llave directa 4-1, 329.000 guaraníes. La trifecta 4-1-5, 286.500 guaraníes. Duplo 5-4, 29 aciertos, 40.100 guaraníes. La primera triple la acertaron 22 boletos, su valor 68.200 guaraníes. Segunda triple la acertaron 60 boletos, valor de enganche 61.300 guaraníes. Y el tercer pase, la apuesta PIC 4, le acertaron 58 boletos, su valor 86.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
Le recordamos al público, hay cambio de monta en esta séptima carrera. El 6-8, el negro será conducido por el jockey Ariel Sanabria. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores del Gran Premio Socios Fundadores. El 1, Genitor, César Mora, 54 kilos. El 2, Atom, Sebastián Coco, 54 kilos. El 3, Never Again, no correrá. El 4, Forastero, Carlos Vera, 55 kilos. El 5, Repenqui, Javier Portillo, 53 kilos. El 6, 8 enero, Ariel Sanabria, 60 kilos. Y el 7, Promesero, Juan Figueredo, 57 kilos. En esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado.
En esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo. Garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera arranca la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron el Gran Premio Socios Fundadores. Parte con desventaja número 4 Forastero a tiempo que sale a enseñar el camino. Número 6 Ochonero. Pequeña ventaja sobre el número 1 Genitor. Tercero se desempeña el competidor número 7 Promesero. Cuarto viene accionando el 2 Atom. Más atrás el 5 Repenqui. Se marcha el 4 Forastero. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1 Genitor enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 6 Ochonero que va en su búsqueda. Más abierto mejora el número 7 Promesero. Quedando en la cuarta ubicación. Expectante el participante número 5 Repenqui. Quinto viene accionando el 2 Atom. Se marcha el 4 Forastero. Los competidores en mitad de codo van cabeza a cabeza por fuera el 7 Forastero a su costado interior número 6 Ochonero. Tercero por lento expectante viene accionando el 1 Genitor. Cuarto mejorando el 5 Repenqui. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7. El número 7 Promesero, pequeña ventaja ahora sobre el número 6, Ochonero. Tercero se desempeña el número 1, Genitor. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco por el centro de la pista. El número 7 Promesero le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al número 1, Genitor. Abierto se desempeña el participante número 6, Ochonero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil el 7 Promesero. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Ochonero. Tercero el 1. Últimos 50 metros de carrera. El 7 Promesero y Juan Bautista Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 6, Ochonero. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 7, Promesero. Segundo el 6, 8, Enero. Tercero el 1, Genitor. Cuarto el 2, Atom. Quinto el 5, Repenqui. Sexto el 4, Forastero. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 14 segundos, 32 centésimas ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Un cuerpo dividiéndose por ganador del número 7, 13.400 guaraníes. La llave directa 7-6, 31.700 guaraníes. La trifecta 7-6-1 con 12 aciertos, 66.700 guaraníes. La apuesta duplo 4-7 con 13 aciertos, 92.300 guaraníes. La primera triple la aceptaron 333 boletos, su valor 79.700 guaraníes. Segunda triple aceptaron 7 boletos, su valor 214.300 guaraníes. La triple que finalizaba con 22 aciertos, 145.500 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con 29 aciertos, 150.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la séptima carrera.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Santa Anita Park, donde se va a disputar nuestra octava carrera del programa oficial y octava también en el hipódromo ubicado en California. No corren el 3, 6, 7 y 9. 1600 metros es pista de césped y el gran favorito es el 4. Anicete está pagando 1/2. Las demás competidoras a 7 por 1. La número 1, Britaway. La número 2, Impact Warrior. Y la número 11, Rubinel. En esta octava carrera está en juego 20.000 el costo y el pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes.
En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cerran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen a enseñar el camino al participante número 1. Pequeña ventaja sobre el 2. Tercero se desempeña el participante número 5. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación el 8. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista el 11. Cruzan el disco por primera vez y asume el comando del lote el número 11. Le toma a cuerpo y media ventaja el 5. En la tercera ubicación se desempeña expectante por dentro del 1. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación se desempeña a participante. Los competidores contaron los primeros 800 metros de la prueba y el número 11 enseñando el camino. Lo hace con 9 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 1. Tercero viene accionando el 2. En la cuarta ubicación lo hace el 4. Los competidores están en los últimos 600 metros de carrera. El número 11. 7 cuerpos de ventaja sobre el número 1. Tercero viene accionando el número 5. Gana terreno al fondo el 4. Están en la recta final. Últimos 300 metros para el disco número 11. Logra estirar 7 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero se desempeña ganando terreno al fondo el participante número 4. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 11. Rubinel con Edwin Alicea Maldonado. 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava carrera, primero el 11, Rubinel, segundo el 4, Anicet, tercero el 1, Brit Away, cuarta la número 5, Justique. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 32 segundos, 67 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, cuerpo y medio. Dividendos es por a ganador del 11 vacante. Llave simple, 11-4, 4-11, 38.100 guaraníes. Duplo, 7-11, 2 aciertos, 231.000 guaraníes. La segunda triple resultaron 73 boletos, valor de enganche 379.700 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 600.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava carrera. En esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado, la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado de 1.300.000 guaraníes. El 3 Muxu contará con la conducción de Aldo Sanabria.
Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. También está en juego hasta la última carrera la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado y la trifecta 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Court y va quedando todo en condiciones. Todo listo. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 2, Patotero. Toma pequeña ventaja número 4, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 10, Court. Cuarto viene accionando el 5, Mbappé. Más abierto el 8, Curioso. Los competidores se están enfrentando el codo. Asume comando el lote número 10, Court. Le toma cuerpo de ventaja número 2, Patotero. Tercero se desempeña el número 8, Curioso. Cuarto mejorando rápidamente por fuera el número 9, Ayrton. En la quinta ubicación se desempeña el número 4, Hijo del Sol. Sexto viene accionando el 6, Logrado. Y los competidores de la novena y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 10, Court. Pequeña ventaja sobre el número 2, Patotero. Abierto se desempeña el participante número 9, Ayrton. En la cuarta ubicación el 4, Curioso. Descuentan ya los últimos
300 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, el número 10 y salió con pequeña ventaja sobre el número 9 Ayrton, por dentro se desempeña el número 2 Patotero, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, el número 10 y salió con pequeña ventaja sobre el número 8 Curioso que insiste por dentro, tercero se desempeña el 2 Patotero, últimos 50 metros de carrera, el número 10 Sixarion Kur con César Mora, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 10, Cicerón Court. Segundo el 8, Curioso. Tercero el 2, Patotero. Cuarto el 4, Hijo del Sol. Quinto el 9, Ayrton. Sexto el 6, Logrado. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto, 2 segundos, 34 centésimos. Ganada por 2 cuerpos, 3 cuartos de segundo al tercero, 1 cuerpo. Dividiéndose por ganador el 10, 43.200 guaraníes. Llavireta 10, 8, 183.400 guaraníes. Trifecta 10, 8, 2. Ha quedado vacante. Duplo 11, 10, 9 aciertos, 628.400 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 2.135.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la novena y última carrera.